محطات عديدة تضمنتها زيارة الدولة لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك راني عبد الله إلى بلجيكا، جسدت علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين الأردن وبلجيكا، والتي تجلت بحفاوة الاستقبال الرسمي لجلالتيهما لدى وصولهما إلى باحة القصر الملكي في بروكسل، حيث كانت جلالة الملك فيليب وجلالة الملكة ماتيلدا في مقدمة مستقبل جلالتيهما.
وعقد جلالة الملك مباحثات مع جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله وجلالة الملكة ماتيلدا. ركزت على سبل تمتين وتوطيد علاقات الصداقة التاريخية بين المملكتين، فضلا عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وخلال زيارة الدولة قلد جلالة الملك فيليب جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسام ليوبولد من الدرجة العليا، وهو الذي يحمل اسم أول ملوك بلجيكا، فيما قلد جلالة الملك عبد الله الثاني جلالة الملك فيليب قلادة الحسين بن علي، وللملكة ماتيلدا وسام النهضة العالية الشأن المرصع. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله في العاصمة بروكسل نصب الجندي المجهول، ووضع جلالتهما إكليلا من الزهور.
وعقد جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل اجتماعا تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم. وجرى بحث سبل تطوير فرص اقتصادية واستثمارية مشتركة بين الأردن وبلجيكا، وبما يصب في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بينهما. وتقديرا لدور المملكة في المساهمة البارزة في حفظ الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم، أعلن رئيس وزراء بلجيكا عن إعفاء الأردن من ديون عسكرية لصالح بلجيكا. وفي جامعة لوفان الكاثوليكية التي تعد من أعرق وأقدم الجامعات الأوروبية والعالمية، وأمام نخبة من الأكاديميين والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور جلالة الملك عبد الله وجلالتي ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلدا كلمة أكد فيها أن التفجيرات المروعة التي وقعت في بروكسل وباريس قبل أشهر ليست من الإسلام بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Majesties, Rector Blondel, Rector de Pape, Excellencies, distinguished faculty, staff and students, honored guests, my friends, thank you very much for this very kind and warm invitation. My dear friend, King Philip, Your Majesty, Queen Matilda, I am greatly honored by your presence here today, and I know the heartfelt service and devotion you give your country and your people. And Professor Blondel and de Pape and everyone here, world-class scholars, cutting-edge leaders, top young people, it is dedication like yours that is Belgium's strength to get the people through times of trouble and create new hope. And I want to let you all know that your friends in Jordan are grateful to walk this path together with you all. I appreciate this opportunity to visit Lusail today. This center is world-renowned for its scholarship on Islam in the contemporary world. Dans le monde, this focus speaks to a vital concern, and that is the right and duty of Muslim men and women to play an integral role in their societies and the world. Today, as we fight global terror, I want to raise the alarm about the dangers of tensions between Muslims and non-Muslims. And I hope to invite your partnership in taking active, practical steps to defend the future that we all share. And let me begin by saying something I know that most of you know deep in your hearts. But it is necessary for all of us to be very clear about this. The horrific bombings in Brussels and in Paris are not part of Islam. Indeed, in the light of Islam, the perpetrators of these acts are criminals. They're not soldiers. More than 1,000 years before the Geneva Conventions, Muslim soldiers were ordered not to kill a child, a woman, an old person, a priest, not to harm a church, not even to destroy a tree. I'm a soldier, and I will tell you these principles hold today. Tolerance, compassion, the equal dignity of every person. These are the values I was taught, and they are what I teach my children, just as other Muslims do in Jordan and here in Belgium and beyond. And we cannot afford to be silent about this. We need to speak up boldly in public life, at work, at school, in social media, and more. And in this regard, let me praise the serious work done here at Lusail on behalf of coexistence. So, my friends, let us understand what is at risk. Today's Khawarij, the outlaws of Islam, want to shut the doors on the future for Muslims and non-Muslims alike. Their pursuit of power
has victimized and displaced millions of innocents, the vast majority of whom are Muslims. Women have been enslaved, children have been exploited, minorities persecuted, thousands of prisoners slaughtered, tens of thousands murdered. The Khawarij have stolen national resources, closed schools, and destroyed global heritage sites. A world in which these groups are safe to operate can never be safe for the rest of us. They must be defeated. It is, in the first place, a war within Islam. Muslim countries are at the forefront. This is our duty to protect our religion, our values, and our future. But terrorist violence is equally global and a global concern for everyone. We cannot say this attack or kidnapping or violence in Africa is an African problem, or that crisis is a Middle East issue. Daesh, al-Nusra, al-Qaeda, Boko Haram, al-Shabaab, and others are part of one threat. And to address it, we need to recognize the complex linkages and pursue a collective, coordinated response. Cooperation in security and law enforcement is key, but it is only part of the answer. We need global economic partnership to support countries that are doing the right thing, and we need a new diplomatic push for global justice. The denial of Palestinian statehood is exploited by extremists worldwide. Threats to Jerusalem's Muslim and Christian religious sites and historic Arab identity have fueled global anger. And we must address the conflicts and weaknesses that the Khawarij use for cover in Syria, in Libya, in Iraq, Africa, Southeast Asia, and beyond. Success will open greater strategic space to meet threats elsewhere. Now, today's catastrophic refugee crisis also demonstrates how our challenges are interlinked. Jordan began facing this humanitarian disaster years ago, and it is having a dire impact on our people and economy. 1 out of every 5 people living in Jordan is a Syrian refugee. We host Libyans, Yemenis, Iraqis, Arab Christians fleeing Daesh persecution, and more. It is as if 1 or more than 2 million refugees were to enter Belgium in less than 5 years. All of us know the international refugee crisis would explode even further if regional hosts like Jordan could not fulfill our key roles. To support our sustainable development is essential, and we're working closely with Belgium and Europe to address this urgent need. So, my friends, in all these efforts, Europe has a vital leadership role. And after centuries of conflict, your people built a new future by dedicating your region to coexistence and inclusion. It is no coincidence that these values are targeted by extremists, whatever their creed. Mutual respect and mutual aid are essential to regional strength and security. And nowhere is this more important than in the Balkans. This area is Europe's front line against extremism and first line of your defense. The entire continent and beyond would suffer from its instability. No one must be allowed to use religious or another identity as a cover for extremist aggression.
Now, Muslim-majority countries like Bosnia-Herzegovina, Albania, and Kosovo are working hard to preempt any such threat. They and their neighbors need support from all Europeans. Include them in an inclusive Europe. Make them pillars of European coexistence and moderation. Elsewhere in Europe, as well, harmony and coexistence and inclusion remain tremendously important. Challenges to your high principles must be resisted, and in this effort, every citizen of every background has a role to play. Europe's Muslims and non-Muslims need to see each other for who you are: neighbors, workmates, fellow citizens, part of Europe's strength and part of its future. My friends, I've been speaking about Europe, but what I say applies across the world, and especially between our regions. What happens on one side of the Mediterranean deeply affects the other. Europe and the Middle East have a shared role in shaping the future. So it is our responsibility to set a course of mutual respect and common cause. Thank you very much. وزار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك فيليب قاعدة عسكرية جوية في مدينة فلورن البلجيكية، حيث اطلعت جلالته على معدات عسكرية حديثة من ذخائر ووحدات سيطرة وحماية وأجهزة محاكاة للطائرة F-16 المقاتلة. واحتفاء بزيارة الدولة التي يقوم بها صاحب الجلالة، حضرت جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك راني عبد الله مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وجلالة الملكة ماتيلدا في قلعة لكن في العاصمة البلجيكية بروكسل. وألقت جلالة الملك كلمة خلال مأدبة العشاء تناولت علاقات الصداقة التاريخية بين المملكتين وآليات التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فيما ألقى الملك فيليب ملك بلجيكا كلمة رحب فيها بجلالة الملك وجلالة الملكة في زيارتهما إلى بلجيكا، والتي تؤكد العلاقة الودية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. In the name of God, the most merciful, the most compassionate, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Rania and I, as well as our entire delegation, have received such a wonderful reception since we have arrived here in Brussels. And allow me to express our warmest thanks to the royal family, to the government, and to the people of Belgium. Your Majesty, a very meaningful part of this visit was your invitation to see the magnificent Congress column and pay our respect at the tomb of the unknown soldier. I am deeply aware that this memorial recognizes not only the brave soldiers of the past, but also the Belgians who, since 1945 and until today, have given their lives in the service of peace. This memorial is a powerful reminder of the critical role Belgium has had and continues to have in building a future of global security and peace. We come together tonight not simply as longtime friends, but as strong allies who have for nearly 6 decades have stood shoulder to shoulder on behalf of the values our world urgently needs: acceptance of each other, peace, and justice. And as we celebrate our partnership, so must we set the tone for our future by sending a message to those who seek to divide our world. My friends, the unspeakable atrocities committed in this city by the Khawarij, the outlaws of Islam,
attack the very essence of peaceful society. Jordanians stand with your courageous people in your fight against that threat. And together, we are part of a larger response. The threat that we face is shared, and it is global. For peace, for security, for prosperity, we have to address these challenges with a holistic strategy that engages on multiple strengths. Let us remember that the fight we share is not only on a geographic battlefield, it is also on the global battlefield of human values, human well-being, and human solidarity. And in this regard, let me say, know that the atrocities perpetrated by the Khawarij are atrocities against Islam. Thousands of Muslims have been victims, in fact, the main target of the Khawarij. And Muslims across the world are not only fighting back, but leading the fight. Your Majesty, my friends, in these challenging days, Belgium's importance cannot be overstated. Your country has had a vital role in bringing peoples and nations together. You have been champions of human rights, inclusion, and mutual respect. Again and again, in the face of adversity, your people have shown the victory of human dignity, courage, and resolve. These are the pillars on which a peaceful and prosperous world will be built. And count on Jordan as your committed partners and enduring friends. وفي مدينة بروج غرب بلجيكا زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك فيليب ميناء زيبروج الذي يعتبر أحد أهم وأحدث الموانئ التجارية في أوروبا، ويعد ميناء زيبروج أكبر ميناء للغاز الطبيعي في أوروبا، حيث يستقبل الغاز الطبيعي من حقل غاز ترول عبر الأنابيب الموجودة تحت مياه بحر الشمال، فضلا عن نقله للغاز الطبيعي عبر ناقلات متخصصة من عدة وجهات في أفريقيا وأستراليا والشرق الأوسط. واطلع جلالته خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها شركة فلوكسس في مختلف المجالات المتعلقة بالغاز الطبيعي كإحدى أهم الشركات في قطاع الطاقة في أوروبا. وفي جولة على متن طائرة عمودية اطلع جلالته على محطة لمولدات طاقة الرياح في بحر الشمال، والتي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية من خلال الرياح. واستمع جلالته من المعنيين بالمحطة حول آلية توليد وتخزين الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في المشروع. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك عبد الله مقر مدينة بروج، حيث كان في استقبالهما عمدة المدينة ريلاند لانديوت وعقيلته، مثلما زار مقر عمدة مدينة فلاندرز الغربية. ووسط أجواء احتفالية ترحيبا بالزيارة الملكية استمع جلالتاهما وجلالة الملك فيليب وجلالة الملكة ماتيلدا أثناء سيرهم في إحدى ساحات المدينة إلى معزوفات قدمتها موسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، فيما احتشدت جموع من مواطني بروج لتحيتهم. وتحظى مدينة بروج بأهمية اقتصادية متقدمة بسبب بنائها الكبير، مثلما يعد مركز المدينة التاريخي من المواقع المهمة على خارطة التراث العالمي لليونسكو.
وكانت جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وجلالة الملكة ماتيلدا في وداع جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة راني العبد الله في ختام زيارة الدولة لبلجيكا. ملفات سياسية واقتصادية حملتها زيارة الدولة الملكية إلى بلجيكا، أشرت إلى رغبة الجانبين في توسيع قاعدة التعاون في إطار علاقة الصداقة التاريخية التي تجمعهما، مثلما أنها شكلت فرصة لزيادة التنسيق والتشاور حيال الأوضاع والتحديات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا ملحة تتعلق بمحاربة الإرهاب وأزمة اللجوء السوري وتداعياتهما على دول المنطقة والعالم. بشار الخرشي، التلفزيون الأردني، مدينة بروج، بلجيكا.